haura safa ya zo marwa ya yo hajji ya yo umra ya haura safa ya zo marwa ya yo hajji ya yo umra alhaji har da ke hajiya ku kikkim tsakuyoni الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ‘yan uwana musulmi masu kallonmu da sauraronmu a ko'ina ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah, barkanmu da sake haɗuwa a cikin shiri mai albarka, shirin koyar da aikin hajji a aikace. Aikin hajji a aikace. A shiri da ya gabata mun ɗan yi bayani game da miƙati da kuma yadda za a ɗau harami da yadda za a ɗaura harami. Muna cikin wannan bayani sai lokaci ya yi halinsa. Alhamdulillah, yanzu za mu ɗora. Kamar yadda muka gani a shirin da ya gabata shine yadda maza za su ɗaura harami da rida'i da izar da kuma rida'i. Kamar yadda muka sani, gyauto ko kuma ka ce zani ko kuma da abin yafawa ko kuma mayafi. To mun ji yadda maza za su ɗaura haraminsu. Mata fa, mata waɗanda suka tafi aikin hajji su kuma menene haraminsu? To mata ba su da wani harami na musamman. Mata haraminsu shine tufafinsu da zai suturce jikinsu gaba ɗaya. Za su sa tufafi wanda zai suturce jikinsu gaba ɗaya. Abinda za su lura da shi shine ya zama wannan tufafi babu ado, ba a caɓa masa ado ba, babu ado da zai iya jan hankali. Wannan kenan. Sannan ya zama ba tufafi ba ne da yake bayyik, ma'ana matsatse wanda zai fitar da surar jiki. Sannan kuma ya zama ba tufafi ba ne wanda zai bayyana tabarruj kowane ma'iri ne. Ma'ana dai su sa tufafi yalwatacce da zai suturce jikinsu gaba ɗaya. In suka sa doguwar riga da hijabi yayi, in suka sa riga babba da mayafi babba wanda zai suturce jiki yadda ya kamata shi ma yayi, shi ne abin bukata. Yawwa, wannan game da mata kenan. Sannan in muka ɗanyo baya kaɗan, wani abu da ya shafi maza shine lokacin da mutum ya ɗaura wato gyautansa da mayafinsa, to kuma fa babu wani abu da zai sa wato ainihin na abin da ya shafi kaya ɗinkake. Wannan su ake kira mahazurat al-ihram. Mahazurat al-ihram, mutum ya lura cewa ba zai sa kayan da yake ɗinkakke ba, wanda zai rufe jikinsa ko kuma wanda dai zai rufe jiki, ko da kama alkyabba ce misali, to wannan ba za a ɗaura ta ba. Sannan namiji ba zai ɗaura wato ainihin abin da zai rufe kansa ba, ba zai rufe kansa gaba ɗaya ba. Shi ma wannan yana cikin abubuwan da aka hana lokacin da mutum ya zama ya shiga cikin ihrami. Sannan abu na uku, namiji ba zai sa takalmi wanda zai rufe kafarsa gaba ɗaya ba, ba zai saka takalmi wanda zai rufe kafarsa gaba ɗaya ba. Zai sa takalmi ne buɗaɗɗe, kamar mu ce silifa ko kuma suna cewa faɗi a baya. Saboda haka takalmi wanda ba zai rufe kafa gaba ɗaya ba. Sannan mutum ba zai, wanda yake cikin harami, wanda ya ihrami, to ba zai shafa turare ba. Babu laifi kafin
sa harami mutum ya turare a jikin haraminsa ko a ruwan da zai wanka da shi, to amma da zarar mutum ya shiga cikin harami ya ɗaura wannan haramin, to babu maganar ta'attur, babu maganar wato ainihin turare. Wannan mu lura da shi sosai. Sannan babu maganar aski lokacin da mutum ya shiga harami, ko mace ko namiji, to babu maganar a ce kuma ya yanke wato ainihin wani abu na gashin kansa, ko gaba ɗaya ko wani ɓangare daga ciki. Sannan 'yan uwana musulmi, mutum ba zai yanke farce ba, shi ma yana cikin mahzurat al-ihram. Sannan ba za a yi wa mutum ƙaho ba, ko kuma duk wani abu da zai fitar masa da jini da niyya, wannan ba za a yi shi ba. Sannan yana cikin dai mahzuratul ihram, mutum ba zai nemi wato ainihin aure ba, mutum ba zai nemi aure a cikin harami ba lokacin da ya wato ainihin ɗaura ihrami. Mace ba zai nemi aure ba lokacin da wato ainihin ya ɗaura harami. Sannan abu na gaba, ba zai kuma aurar ba, ba zai nemi aure ba, ba zai aurar ba. Sannan mutum ba zai wato ainihin kusanci iyalansa ba su kansu. Duka waɗannan yana cikin mahzurat al-ihram. Sannan abu na gaba, 'yan uwana musulmi, daga cikin abubuwan da wato ainihin mai harami baya yi shine farauta. Mutum ba zai yi farauta ba ga wato ainihin dabbobi da suke ban ƙasa, abin da ya shafi tsuntsaye ko gada ko akuya ko zomo, wannan shi ma an hana lokacin da mutum yake cikin wato ainihin ihrami. Sannan abu na gaba, mutum ba zai taimaka wa wani lokacin farauta ba. Wannan duka suna cikin mahzurat na ihram. Wasu abubuwan sun shafi wato ainihin maza ne, wasu abubuwan kuma sun shafi mata ne, wasu abubuwan kuma sun shafi mata da maza gaba ɗaya. Alhamdulillah, to mun ji yadda ake ɗaukan harami tun daga lokacin da mutum zai yi wanka ya ɗaura haraminsa, in namiji ne, mace ta sa kayanta masu kyau da za su suturce jikinta, abinda nake nufi da mai kyau kenan, ta sa kaya yalwatattu da za su suturce jiki. To bayan wannan sai kuma niyyar shiga aikin hajjin. An so ya zama lokacin sallah ce maktuba, ɗaya daga cikin salloli guda 5, sai mutum ya yi sallah, sai ya yi niyyar shiga aikin hajjin da yake so ya yi. Idan kuma ya zama cewa ba lokacin sallah ba ne, ba lokacin sallah azhar ba ne ko la'asar ko kuma ɗaya daga cikin sallolinmu waɗanda suke na farilla, to mutum zai yi sallah raka'a 2 a miƙati, zai yi sallah raka'a 2 a miƙati ta nafila. Lokacin da muka yi sallah raka'a 2 ta nafila muka yi sallama, to lokacin ne kuma mutum zai yi niyyar aikin hajjin da wato ainihin ya yi niyyar ya gabatar. Kamar yadda muka sani, ko kuma kamar yadda malamai suke mana bayani, ya 'yan uwana musulmi, muna da aiki nau'i na aikin hajji guda 3. Akwai ifradi, akwai tamattu'i, akwai ƙirani. To waɗannan wato ainihin nau'uka na aikin hajji guda 3, mutum zai yi niyyar ƙwaya ɗaya daga cikinsu wanda shi yayi wato yake so ya gabatar. Duk da malamai sun yi magana akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙirani yayi, ma'ana haɗa aikin hajji da umara, amma dukka sauran sun halatta. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a magana mafi ƙarfi shine ƙirani yayi, duk da akwai wasu maganganu da wasu suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ifradi ne. To amma dai magana mafi ƙarfi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙirani yayi, har wasu daga cikin magabata suke ganin akwai afdaliya
ta cewa mutum ya yi wato ainihin kirani. Saboda haka ga yadda ake yin niyya ta aikin hajji wanda mutum ya yi niyyar yi daga cikin waɗannan nau'uka na aikin hajji guda uku. Idan mutum ya yi niyyar yin ifradi ne, to zai ce Allahumma labbaika hajjan ko kuma labbaika hajjan. Ifradi abinda ake nufi shine mutum zai fara yin aikin hajji shi kadai. Ifradi shine mutum zai fara yin aikin hajji shi kadai, daga baya kuma sai ya umra. Saboda haka idan mutum ya yi niyyar yin wannan aikin hajji, to sai ya ce Allahumma labbaika hajjan ko kuma labbaika hajjan. Wanda ya niyyar yin hajji tamattu'i, shi kuma zai ce Allahumma labbaika tamattu'an, Allahumma labbaika tamattu'an ko kuma labbaika tamattu'an. Wannan shine aikin hajji, wato ainihin aikin umra. Mutum ya yi niyya zai fara yin aiki na umra, shine tamattu'i din. Mutum zai ji daɗi, ma'ana zai je bayan ya gabatar da umararsa, yana da ragowar lokaci kafin rana, wato ainihin rana 8 ga wata zai sauke haraminsa, labbaika tamattu'an. Sai kuma aikin wato ainihin umra da hajji a haɗe, shi kuma mutum zai ce Allahumma labbaika umratan wa hajjan, Allahumma labbaika umratan wa hajjan. In muka ɗan dawo baya kaɗan game da wanda zai yi aikin tamattu'i, zai ce labbaika umratan, ba kamar yadda na faɗa ba cewa labbaika tamattu'an. Allahumma labbaika umratan, wannan shine na wanda zai yi aiki na wato ainihin tamattu'i. Sai kuma wanda zai yi ƙirani, ma'ana zai haɗa aikin umra da hajji gaba ɗaya, ba zai cire haraminsa ba. Shi kuma zai ce labbaika umratan wa hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Wannan dukka shine nau'uka guda uku da muke da su na wato ainihin aikin hajji. Bayan mutum ya yi wannan niyyar, sai kuma talbiya. Sai kuma talbiya kamar yadda wato ainihin aka yi tarwaito hadisai da dama, yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗau harami a Zulhulaifa, kuma ya daidaita a kan raƙumansa, sannan ya yi niyyar wato aikin hajji. Bayan ya yi wannan niyyar, sannan ya fara yin talbiya. Daga nan mutum zai fara yin talbiya bayan ya yi harami, har ya shiga cikin wato ainihin Makka, har ya ga masallaci na Makka shine Ka'aba mai alfarma. Ita kuma talbiya yadda take shine labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wannan shine talbiya, kuma ita ake so a riƙa yawaitawa a hanya tun daga sanda ka ɗauki miƙati, daga koma ina ne, daga Zulhulaifa ne, daga Juhufa ne, duk da yanzu an ce tana ruwa, ana ɗauka ne daga matar na Jidda airport kenan, daga Karnul Manazil ne, daga Yalamlam ne, daga Zatu Irkin ne. To wannan talbiya ita mutum zai ta yi yana maimaitawa har wato ainihin ya shiga cikin garin Makka, har ya yi ido biyu wato ainihin da ɗakin Allah mai alfarma. To a wannan lokaci ne
kuma sai mutum sai ya tsaida wato ainihin talbiya. Ita fassarar talbiya shine labbaik Allahumma labbaik, ma'ana ya Allah maɗaukakin sarki na amsa maka, na amsa maka, labbaik Allahumma labbaik, Allah mun amsa, Allah mun amsa, ma'ana mun amsa kira umarnin da kai cewa musulmi su aikin hajji, to mun amsa wannan umarni, Allah ka karba mana, shine labbaik Allahumma labbaik, Allah ka karba mana, Allah mun amsa, labbaik la sharika laka labbaik, Allah mun amsa mana, Allah mun amsa maka, Allah ka karba mana, baka da wato ainihin abokin tarayya, la sharika laka, baka da abokin tarayya a cikin bauta, labbaik Allah mun amsa kiranka. Innal hamda, dukkan godiya, dukkan yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Innal hamda wan ni'mata, da ni'ima laka, naka ne ya Allah maɗaukakin sarki. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, godiya da ni'ima naka ne ya Allah maɗaukakin sarki, da mulki gaba ɗaya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ya Allah baka da abokin tarayya. To wannan ita mutum zai ta maimaitawa har ya shiga wato ainihin ɗakin Allah mai alfarma. Malamai suka ce lokacin da mutum zai shiga ɗakin Allah mai alfarma sai ya shiga da ƙafar dama, kuma ya karanta wannan addu'ar shine bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwab rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwab rahmatik. Wannan shine addu'ar da mutum zai yi wato ainihin lokacin da ya shiga ɗakin Allah mai alfarma, kuma sai ya tafi direct zuwa wato ainihin ɗakin Allah shine Ka'aba musharrafa, don gabatar da wato ainihin ɗawaf wanda ake cewa ɗawafil qudum insha Allahu ta'ala. Kada mutum ya manta lokacin da ya shiga ɗakin Allah mai alfarma ya zama ya shiga cikin nutsuwa da khushu'i da hudu'i da girmama Allah maɗaukakin sarki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yazo marwa yayo hajji yayo umra, ya haura safa yazo marwa yayo hajji yayo umra. Alhaji har da ke hajiya ku kikkim tsakuyoni. So